السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الشباب اللي حضروا معانا النهاردة الميت اب، إذا كان أول مرة يحضر معانا أو حضر معانا قبل كده السيشن ومعانا اوريدي على الجروب. النهاردة الميت اب السابع لكوبرنيتس بالعربي. احنا تركنا السيشنز في الأول، يعني السيشن البيزك عن الكوبرنيتس، عن الكوبرنيتس اركتكتشر، عن البودز، عن الديبلويمنت، عن الهيلم. اتكلمنا عن الهيلم كمان، ازاي تعمل ديبلويمنت للابلكيشن بتاعتك بطريقه اسهل. نيجي بقى لنقطه مهمه النهارده، موضوع السكيورتي. السكيورتي اسبكت مهم في اي ابلكيشن او اي شغل انت اي ابلكيشن بنشتغل عليها. فان شاء الله المهندس ابراهيم شهيل هيتكلم على السكيورتي اسبكتس على الكوبرنيتس، وازاي ان احنا نسكيور الكلاستر بتاعنا. فاتفضل يا باشمهندس ابراهيم، وبالتوفيق ان شاء الله. طيب، الله يعطيك العافية أحمد الاستضافة، ويعطيكم العافية للشباب كلهم على الحضور. طيب، أنا الكونتنت للبرزنتيشن راح يكون بإذن الله على السكيورتي في فاندمنتالز في أي environment Kubernetes، وإيش الأشياء اللي المفترض الأوبريتور أو الديفلوبر ينتبه لها لإنشورينج المينيمال يعني good security posture. طبعا موضوع security في Kubernetes very very deep، لأنه في intersection technologies كثير حديثة، وستاندرز وبست براكتسز والخبرات فيها لسه بتتكون، والثريتس والاتاكس والفولنربيليتيز also يعني بتكتشف كل يوم. طيب، أنا راح أبدأ. أنا محتوى البرزنتيشن راح يكون a few links I will go through, ونوتبوك في OneNote with high level items to track when you consider security في Kubernetes. طبعا أنا مشكلة النوتس بالإنجليزي، فأنا بحاول قدر المستطاع أن أنا أكمل الكلام على الأقل بالعربي، وإحنا نمر على النقاط اللي راح نتكلم عنها. أنا I'm sharing my screen، فأتمنى إن شاشتي طالعة الآن. طيب، السؤال الأول، طبعا أنا بشوف الحضور ما شاء الله تقريبا قرابة 50. فالبريريكوزيت للسيشن أو متطلبات السيشن هذا هو المعرفة الأساسية بالاركتكتشر لكوبرنيتس والمكونات الرئيسية في النظام. أظن السيشن اللي قدمه وليد قبل كان هو أول سيشن في الميت اب بيغطي هذه الجزئية. طبعا موضوع السكيورتي ما هو introductory topic even though هذا السيشن introductory level. فإذا في أي حاجة أنا شرحتها ما هي واضحة أو تحتاج الكونسبت اللي احنا بنستخدمه ما هو واضح، ممكن أي أحد يقاطع بأي وقت، ونحاول نشرحه باختصار عشان ما ناخذ من وقت البقية، لأنه إحنا راح نبني على المفاهيم الأساسية في مكونات Kubernetes والcomponents والstructure system. أنا راح أعطي مقدمة بسيطة بس حتى الأوتلاين يكون واضح. إحنا نتكلم على إنه أي كلاستر لكوبرنيتس هو يتكون من جزئين رئيسية: الكنترول بلين أو منطقة التحكم اللي فيها بالعادة ال API controller والscheduler وموست اوف الكنترولرز او المانجرز في كوبرنيتس فيها الداتا بلين الخاص فيها اللي هو HCD، اللي هو الداتا ستور الرئيسي او مخزن البيانات الرئيسي في كوبرنيتس. هذا بيعتبر هو الكنترول بلين. الوركرز هم بالعاده النودز اللي يشتغل عليها الورك لودز، سواء يعني باشكالها الديمون سيتس والديبلويمنتس والبودز والكونتينرز بشكل عام. طبعا احنا ما نتكلم هنا على ستورج ولا على نتورك اركتكتشر، بس نتكلم على المين كومبوننتس. فاحنا لما نقول الكلاستر احنا نقصد كل شيء من الاشياء اللي احنا ذكرناها، هذا كله يندرج تحت الكلاستر. لما نتكلم على النودز احنا بالعاده نتكلم على الوركر نودز. واحد من اول السكيورتي براكتسز اللي المفترض يعني الناس بتشتغل عليها، الكنترول بلين ما تتعامل معاه كانه وركر نودز. يعني كلاستر كوبرنيتس اللي عباره عن نود واحد by definition is violating هذا principle، لان انت جالس تخلط ورك لودز اللي هي الابلكيشن تبعك مع
الهايلي كريتيكال كومبوننتس في الكلاستر اللي هم الاي بي اي سيرفر والسكيدجولر، وهذا ثلاث. وانا راح اجي اتكلم بشكل عام، بس انا ابغى اوضح انه بالعاده احنا نفصل بين هذول الاثنين كاول اول خطوه في ايزوليتنج الورك لودز او فصلها عن بعض وعن المخاطر اللي فيها. طبعا النودز هي اللي بتشغل البودز، سواء كانت ريبليكا او بودز دايركتلي او الى اخره، وهي اللي بصير اتاشمنت فيها للفوليومز وبتطبق عليها الاذر كونسبتس. فهذا الهاي ليفل اركتكتشر. انا افترض اي احد بيشتغل على كوبرنيتيز مفترض على الاقل المعلومات اللي قلتها ما فيها شيء جديد عليه. اللي راح نتكلم عنه كله هو اشياء عامه ما تختص برانين كوبرنيتيز، لا في داتا سنتر خاص ولا في كلاود، ممكن تطبق هنا وممكن تطبق هنا، وكل كلاود انفايرمنت لها its own security considerations اللي ممكن ندخل فيها. ورانينج كوبرنيتيز اون بريم ايضا له security considerations احنا ممكن ندخل فيها، بس احنا بنتكلم في السيشن هذا على المقدمه وعلى الاساسيات اللي بتطبق على الكلاود وتطبق على الاون بريم انفايرمنتس كذلك. في البدايه راح اتكلم على جنرال فاندمنتالز في السكيورتي. انا افترض انه الاغلبيه ما هو سكيورتي سبيشالست، في 3-4 مفاهيم اساسيه بالسكيورتي مهم ان احنا نفهمها من ناحيه مفهوم، من ناحيه كونسبشولي، لان هي اللي تقريبا حنقدر نربط كل الكونسبتس والافكار والنقاط اللي راح اتكلم عنها عليها. بعدها راح ناخذ تقريبا 4 لايرز للسكيورتي، وطبعا هذا التقسيم يمكن في اشخاص اخرين بيقسمونه بطريقه مختلفه، بس انا بالنسبه لي راح اتكلم على الكونتينر كجزء يشتغل داخل البود، وبتكلم على البود كاساس لاي ورك لود شغال في كوبرنيتيز، وبعدين بتكلم على النود اللي يقصد فيه الوركر نود او الكيوبلت، الشيء اللي الكيوبلت بتتحكم فيه، وبعدين راح نتكلم على الكلاستر كاوفر فيو عام على ايش السكيورتي براكتسز على ليفل الكلاستر. طبعا في ليفل تحت هذول اللي هو بالعاده الكلاود او الانفراستراكشر، انا ما راح ادخل فيه لانه هذا بيدخلنا في نقاش على الاون بريم كونسيدريشن فيرسس اي دبليو اس ولا اي كي اس ولا اي كي اس على اجر ولا جي كي اي على جوجل كلاود او على علي بابا، وكل انفايرمنت قد يكون فيه سبيسيفيك يعني considerations تعتمد على الكلاود اللي انت شغال فيه. بما انه هذا السيشن انتروداكشن ما راح ندخل فيها زي ما ذكرت. المين سكيورتي فاندمنتالز وهي قواعد اساسيه بالسكيورتي اللي كل النقاط راح نتكلم عنها تبدا منها 3 اشياء في نظري، ويمكن حتى نختصرها 3 اشياء في 2، بس انا اشوف 3 ممكن واحد منهم نركز عليه بشكل اهم. reducing الاتاك سيرفيس او reducing الاتاك فيكتور او تقليل مساحه الهجوم، وكونسبت رئيسي بالسكيورتي انه في نهايه المطاف تبغى تعطي الشخص اللي بيحاول يهاجمك او بيخترق النظام حقك اقل مساحه ممكنه يقدر يدخل منها على النظام. ليش؟ لانه كل ما قلت المساحه كل ما قدرت تركز الكنترولز والديفنسز على نطاق اصغر، وبالتالي المفترض ان الافشنسي حقتها تكون اكبر. لما يكون عندك مشاكل في الكونتينر وفي الايمج وفي الديبندنسي وفي الكلاستر وفي النتورك وفي الفوليوم، you're not able ما راح تقدر تغطي كل الجابس اللي موجوده بالسيستم، لانه الافورت اللي تحتاجه عشان يكفر الجابس هذه او الفجوات هذه ما هو بسيط. هذا مربوط ببست براكتس بالسكيورتي. بالعاده الديفلوبرز they don't يعني do it well، اللي هو الديفنس ان ديبث او الدفاع بالعمق، واللي المقصود فيه بشكل مختصر انه لما تامن شغله او يعني you cover a possible vulnerability او you cover area فيها weakness، ما بتغطيها بلاير واحد، بتغطيها بلاير واثنين وثلاثه واربعه. وهذا اللي بالعاده most developers يعني ما بيرتاحوا مثلا لموضوع انه النتورك بتصير isolated والبرميشنز في الفاير وول بتصير اقل شيء ممكن. بنقول احنا الابلكيشن سكيور ما يحتاج كل هذا الحكي. بالسكيورتي بالعاده احنا بنفضل الديفنس ان ديبث، بنفضل انه في حال لا قدر الله صار في vulnerability في الابلكيشن ممكن الريستريكتد رول في الفاير وول تمنع الاتاكر انه يستخدمها، ممكن الريستريكتد بيرميشن على اليوزر اللي بيشغل الابلكيشن تمنع الاتاكر من انه يستخدم vulnerability في لاير ثاني. فاحنا بنحاول وي ابلاي كنترولز على كل اللايرز
من الانفراستراكشر على الهوست ماشين، على النتورك، على البود، على البرميشنز الى اخره. وبنحاول نكثر الديفنسز بحيث لو لا قدر الله في ثغره في واحده من اللايرز، هوبفلي الكنترولز اللي وي ابلايد في لايرز ثانيه بتغطي الثغره هذه. وعشان كذا احنا نتكلم على 4 لايرز، لانه احنا نحاول نغطي كل لاير باللايرز اللي تحتيه لو صار في اشكال. والنقطه الاخيره وهو واحد من الكونسبتس اللي جدا مهمه في السكيورتي، اللي هو برنسبل اوف ليست بريفليج. انت تبغى تعطي اي شيء له اكسس، سواء كان يوزر او سيستم، لليست بريفليجز اللي يحتاجها حتى يسوي المهمه اللي منوطه فيه. ليش؟ لانه في الغالب لما يصير عندك vulnerability الاتاكر will try to reach اعلى بريفليج ممكن يوصلوا، لانه هذا راح يعطيه اعلى اكسس على السيستم. سواء نتكلم على الليست بريفليج من ناحيه بيرميشن، نتكلم على الليست بريفليج من ناحيه نتورك اكسس، نتكلم على الليست بريفليج من ناحيه حتى اليوزر اللي بيشغل الابلكيشن، ايش البرميشنز اللي عنده، ايش الكابابيلتي اللي بيقدر يستخدمها. احنا نتكلم على مثلا على لينكس كابابيلتيز الى اخره. وكل ما قللناها احنا بنرجع بنطبق التو بريفيوس برنسبلز بشكل او باخر. احنا بنقلل مساحه الاشياء اللي ممكن الاتاكر يستخدمها، وفي نفس الوقت احنا we're applying more layers بحيث انه احنا نحمي السيستمز والانفراستراكشر اللي احنا running. هذه انا اشوفها جنرال فاندمنتالز. اغلب النقاط اللي انا حقولها واللي حتلقاها تتكلم على السكيورتي كوبرنيتس وبرا كوبرنيتس، والجو باك للكونسبتس هذه. انت تبغى تقلل احتماليه حصول vulnerability، ولو لا قدر الله صارت vulnerability تبغى تقلل احتماليه انه vulnerability هذه كان بي escalated الى اي ليفل بشكل مضر بالنظام. طيب هذا الكلام حاولوا تتذكرون واحنا نتكلم على النقاط اللي جايه في different levels. قبل ما اروح للنقاط اللي جايه، في ارتكل انا وانا شوت بس عشان يصير الكلام اللي احنا راح نذكره بالاربع نقاط اللي جايه relevant. ايوه. هذه ارتكل كانت على التوب 5 vulnerabilities اللي ظهرت في 2019 اللي سبيسيفيك لكوبرنيتس وكونتينرز. بس حتى يعني البعض يقدر يفهم vulnerability في كلاستر ايش ممكن تسوي، وش ايش السكوب اللي ممكن يوصل لها. في واحده من الفولنربيلتيز اظنها كانت 2018 كانت اعلى ريكوردد سيفيريتي، يعني كانت فيري كريتيكال لان كانت تعطي الاتاكر فول كنترول على السيستم. ممكن نمر عليها بعد شوي. بس مثلا الرنسي فولنربيلتي، رنسي هو الكونتينر انجن اللي تقريبا شغال عليه دوكر، واغلب الرن تايمز شغاله عليه. كان في فولنربيلتي تسمح انه الاتاكر يطلع من الكونتينر ايزوليشن للهوست ماشين. وهذا بيزيكلي يعني destroys البيزك بريمس اللي الناس بتشوفه كسكيورتي ادفانتج في الكونتينرز. فما عاد هو اليوزر ليميتد للكونتينر وبيقدر ياخذ روت اكسس على الهوست. واذا اخذت روت اكسس على الهوست يعني خلاص انت اتس اند جيم. اذا اخذت روت اكسس على هوست في كيوبلت، انت يو كنترول المشين اللي عليها الكيوبلت، ويو كان يعني you can reach ال API server للكلاستر، وtherefore you can compromise كل الكيوبلتس اللي في الكلاستر. فانت you basically compromise the whole cluster. يعني ما هو limited لانه والله بس لهوست واحد كان عليه الورك لود اللي compromise. طبعا ما راح ندخل في الديتيلز، بس to keep in mind انه vulnerability في الابلكيشن مثلا remote execution could allow الاتاكر انه يستخدم الفولنربيلتي هذه في رنسي، واللي هي اذا الكلاستر تبعك ما هو ابديتد او عليه مثلا نسخه كرايو قديمه او نسخه دوكر قديمه، you're still vulnerable to this vulnerability. هذا واحد من البنفيتس انك يعني يرن على managed Kubernetes offering، بس انت شغال على on prem. This is something that اليوم ممكن this vulnerability is still يعني not patched on your cluster. في another vulnerability كان في واحدة من ال API endpoints
في ال API server basically allows you to DOS ال API server، وبالتالي الكلاستر ما راح يقدر يشتغل لأن ال API server ما راح يقدر يسوي الوظيفة اللي يسويها اللي هي managing الكيوبلت والريسورسز والكوميونيكيشن مع HCD. فهذه مثلا vulnerability لو كان الورك لود عندك بيقدر يكلم ال API server which got compromised somehow والاتاكر قدر يوصل ويرسل specific requests لل API server they could bring down your cluster. هذه كانت vulnerability أظنها يعني doesn't impact the recent releases بس still it's one effect that could happen from a vulnerability. third vulnerability كانت vulnerability في kubectl، وكان في vulnerability شبيهة فيها في docker copy نفس الكوماند kubectl وكنترول او kubectl copy سوري. فالمفترض انه الفولنربيلتي هنا كانت انه اليوزر بيزيكلي ممكن باستخدام لانه عنده اكسس على الاي بي اي سيرفر ممكن يسوي kubectl لفايل في كونتينر رانينج وتريبليسز او overrides فايلز في الهوست او في اللي عليه الكيوبلت. فهذا ممكن يغير الكونفيجريشن للكيوبلت، ممكن يغير اي فايل في السيستم اليوزر اللي شغل الكيوبلت كان عليه اكسس. هذه واحده مثلا من الفولنربيلتيز اللي ما هو شرط الاتاكر يقدر ياخذها، بس malicious يوزر او يوزر عنده اكسس على ديفلوبر اكونت على kubectl، عنده سوري سيرفيس اكونت على كلاستر، ممكن يستخدم kubectl to يعني execute malicious action على الكلاستر. الفولنربيلتي اللي قبل الاخيره كانت اشكاليه برضو في اليوزر لما بالسي ار ديز بالكاستم ريسورس ديفينيشنز. ممكن اظن في السيشن اللي تكلم عنه عبد النور كان في شويه منشن للاوبريتورز، وموست الاوبريتورز بيشتغلوا على السي ار ديز. ف الفولنربيلتي هنا كانت بيزيكلي اليوزر بيقدر بيعدل على سي ار ديز even though انه ما عنده permission بيقدر يعدل عليهم. فتخيل انت تتكلم على بتستخدم اوبريتور للداتابيس وتعتمد على مثلا كيوب دي بي كاوبريتور بيسوي لك بوستجريس ولا ماي سيكول ولا غيره. فالاتاكر even though السيرفيس اكونت اللي قد كومبرومايزد ما عنده اكسس بيعدل على السي ار ديز، كان في vulnerability بتعطي اليوزر اكسس وبيقدر لانه تخيل يحذف سي ار دي لداتابيس، ومعناته الاوبريتور بيزيكلي راح يحذف كل الريسورسز. فانت تقريبا اعطيت اليوزر destructive action على الكلاستر through a vulnerability. فهذه one aspect where انه في اليوزر traversed السيستم من كونتينر الى الكيوبلت مثلا حتى يسوي execution او يكلم الاي بي اي سيرفر ويسوي اكشن مثلا ما كان يقدر مو مفروض يسويها. خلينا نقول الفولنربيلتي الاخيره it's another DOS vulnerability وبيزيكلي كان I think related لليامل بارسنج. كان في issue او بق في اليامل بارسنج بتسوي recursion وتكوز DOS في الاي بي اي سيرفر. That got patched بس basically all the user needed was a way to communicate مع الاي بي اي server to apply a manifest فيها malicious يامل. فاحنا نتكلم على mostly most of the vulnerabilities اللي موجوده ما بين denial of service attacks اللي هي basically brings your cluster down، او ما بين actual integrity compromises where the files could be compromised او data could be compromised. وهذه يمكن اخطر من الافيلابيلتي كومبرومايز اللي هي الدي او اس. فهذه بيزكس على اشياء you need to be aware of انه you can allow an attacker to do these kinds of action على your cluster if you're not following the basic security considerations.
طيب احنا كنا نتكلم على في البدايه we want to talk about containers. وقبل ما ادخل في النقاط في question اشوفه مره مهم من الناس تساله وتتكلم عنه اللي هي لو ما كنت شغال في containers ما كنت شغال على Kubernetes ايش security consideration اللي would apply؟ إذا ما كنت تعرف most likely you wouldn't know what to do على Kubernetes لأنه the basic concepts of security they still apply على Kubernetes ولا على running على VM ولا على حتى في running على شيء مختلف functional service ولا serverless. The concepts are always the same. You want to reduce the attack vector. You want to ensure that you have multiple layers of controls to ensure that if an attacker compromises your system, they're contained. نفس الكونسبت you'll apply them. فلو قلنا انه you want to deploy a web application على Windows machine يعني very traditional setup you want to deploy a .NET application على Windows server. What would you do اللي بيعتبر good security practices؟ أنا ودي أسمع إذا في أحد يعني عنده إجابة قبل ما we translate the same ideas to running on containers and on Kubernetes. أنا ما أعرف إذا الكل ميوتد أو لا بس في أحد عنده يعني would like to share كل الناس ميوتد طيب أنا ما أعرف إذا الناس ما هي قادرة تسوي ميوت لا الشباب يقدروا يفتحوا المايك عادي براحتهم يعني. طيب في ناس خلينا نشوف الشات بس بسرعه مثلا في ناس اوكي في ناس بيقولوا don't use Windows يعني assuming you have to use Windows. عبد الناصر بيقول Windows update و applying الانتي فيروس. انا راح اخلي النقطه الاولى اللي هي Windows update و I'll build on top of it. Basically the main point that people get compromised is you have an out of date software او component او module او dependency او OS الى اخره which is already has a known vulnerability and the attacker somehow can do recon or figure out you're using this outdated version. This is the vulnerability that's documented, well known. You haven't patched your system. فأول نقطة you would always hear is always keep everything up to date. Updates usually mean bug fixes, so logic issues that are going to be fixed, and security vulnerabilities that are patched. فأول نقطة when we're talking about containers احنا هنا نتكلم على when you're gonna build a deployable artifact. لو تبني docker image أو container image basically. فأول نقطة make sure it's updated. Make sure إنه you're always running the latest system dependencies. Your code has the latest dependencies. You're using the latest version of your framework. إلى آخره. ليش؟ لأنه this usually means there will be security vulnerabilities that you have patched by just updating. النقطة الثانية واللي هي ممكن تكون أهم is only use what you need. Don't install things you don't need on your containers. Don't install Vim or CURL or other dependencies that your application doesn't need to run. ليش؟ لأنه بكرة ممكن يكون في واحدة من هذول vulnerability that can be used to break out of the container, can be used to DOS الhost, DOS الcluster, and basically when you install unneeded components, modules, packages إلى آخره, you're increasing the attack surface, you're increasing the attack vector that the attacker can utilize against you. So this is one thing that يعني there are two related points. Keep things up to date and remove things that you don't use, or best if you don't even install them من البداية. One related point installing in all your needed components is use images that are slim or bare minimum or even distroless. If you're running, you can use the distroless based images مثلا اللي مسويتها Google, which is basically a very empty image that only accepts
باينري فايل. ما في باكج مانجر، ما في اي شيء. only if it's compiled software. I think they have a version of it that can run Python. I'm not sure, but I've used it مثلا with Go, where you can just package a binary or package any other dependencies your binary need, مثل ال SSL certificate أو غيرها, ال CA certificate authority اللي needed to be trusted. Basically, it doesn't have anything. It doesn't have any other executable besides your code. So this is the bare minimum that you need to run your application. النقطة الثانية that you will probably do, whether you're on containers or not, but if you're running on containers, there are a lot of easy tools that can help you with this, is do vulnerability assessment on all of your images, the artifact. There are a lot of tools that allows you to take an image, do a scan, it scans all the binaries, it gives you all the versions, all the CVEs that are reported on the versions in your application. There are a lot of tools that I'm not going to delve into. They're mainly targeted at enterprises, but basically you can integrate it as part of your CI/CD pipeline whenever the versions in your application. Someone is talking, I'm sorry. في أحد كان بيتكلم عشان ما قاطعه. أنا المايك بس كان مفتوح. تفضل. أوكي طيب. أنا هرجع على الشات بس to cover some of the points, بس بغطي هذه. ففي a lot of scanners, سواء I think Quay that CoreOS يعني used to launch had an integrated scanner. في a lot of open source scanners that you can run as part of your CI/CD pipeline, where basically it will tell you whenever an image is built, it contains version X of Y وهذه CVE is open on this version. فupdate to version Z to apply. So you're protecting yourself before you even deploy a compromised image to production. These are things that you would do whether you're on Kubernetes or you're not on Kubernetes, whether you're on containers or not on containers. These are global principles that will protect your container. And هنا نتكلم على الكونتينر كارتفاكت, the image that will be deployed, so it's not running yet. لما نجي نتكلم على workloads نتكلم what can you do to protect it when it's running. But before it runs, these are the things that you can do to ensure you're reducing the potential for issues and endpoints that can be used against your cluster later on. Let me check what was being said in the chat before we go on. So people are talking about the firewall, access control, ports. We will come to cover الأشياء هذه. حنجي نتكلم عنها لما نتكلم على workload when it's a running application. احنا نتكلم هنا على الimage كartifact that will be deployed. How can you ensure an artifact هذا clean in this the least risk profile possible? I think someone mentioned some of the image scanners. They clear مثلا it's an open source. I think most security solutions for Kubernetes provide a version of these, so you can utilize them. I'll share some links at the end where you can see a list of all of the possible solutions, whether open source or enterprise. Before I jump from containers to workloads, which by workloads I mean pods that are running one or multiple containers. Any questions people have على this section? So I'm بالchat or if you want to open your mic. عبد النور بيسأل عن الألباين images. The same thing. طبعا الألباين images they're still Linux machines that يعني Linux images that contain a lot of binaries. They contain a lot less than fully fledged Ubuntu or RHEL or other kind of image. It still exposes you to the same vector, where if إذا في binary معين أو package معين أو library معينة that's pre-installed and you don't use it, that's one issue where you'll still be exposed. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إبراهيم حتى الألباين في مشكلة في البروسيس نتاعهم how they report the CVEs. They are not really 100% honest ولا how they report the versions. So sometimes you think you are you scan it You're and secure, you have but you're not actually. Yeah. exactly. Again, you need to understand that Alpine is a somewhat a distribution of Linux. It's not special. When Docker started, people started treating Alpine as a very special kind of image that's Docker optimized إلى آخره. While in reality, it's just a lightweight Linux distro. There was في البداية at one point of time كان في obsession where you need to reduce the image size to the least possible size. Over time, I think people understood it's not as much of a big of a deal as we thought previously. لأنه the base image you use is still the same. You usually gonna use, for example, if you're using Ubuntu and you're using, let's say 18.04, and you have 20 applications that are all basing their Docker image على the same Ubuntu machine, the host machine will only download this layer once and it will be reused over and over. So the size thing is not really as big of a deal as we thought initially. And I would prefer to use a more wide stream used distribution. If you're running OpenShift RHEL, if you're not running OpenShift Debian or Ubuntu or whatever is your preferred flavor of Linux. And that is basically used on a larger scale than Alpine, where the most popular use case for Alpine has been in Docker containers. Again, security scanners will help you somehow to reduce being exposed to deploying an updated or vulnerable package or binary or library. But let's move to the second part. Jumping from containers, we use containers and we use images to run them in workloads, in replica sets, and the deployments and daemon sets and stateful sets, إلى آخره. So what are the things to take note of when running workloads? And I know we're talking about a running container or multiple containers. One important point is isolation, and what we mean by isolation is try to run every application its own independent namespace, and use whatever techniques to do network isolation. Any sort of network segmentation that prevents an application from talking to things that it shouldn't is highly recommended, because again, defense in depth, we want to make sure that if this is vulnerable, we limit whatever exposure of that vulnerability. Isolation based on namespaces, where basically we mean when you run every application in its own namespace, this gives you one important aspect is that second point, اللي هو role-based access control. And role-based access control, I think, is enabled by default since 1.13 or 1.14, I forgot. If you don't have role-based access control on your Kubernetes, go shut it down and run another cluster with role-based access control. This is the bare minimum for doing proper authorization on Kubernetes. Because without it, you're basically open to all sorts of uncontrolled access. So if you run your workloads in separate namespaces, this helps you segment mentally what kind of access each application needs to what kind of data sources, and it helps you do segmentation on a logical level that makes sense to you. If you run everything in a default namespace, that you still can implement access control on some level, especially when we're talking about network policies, for example, but you lose the ability to do logical grouping based on the namespace your workloads are running in. And basically it costs almost nothing. There's a very cool feature in, I think, 1.18 or 1.19, which is cascaded namespace, where you can have
hierarchy أو تسلسل هرمي للنيم سبيسز و you can apply الرولز الرولز والaccess controls للرولز عليهم which was an issue previously. So I'll get back to network policies at the end by some examples. بس network policies هي طريقة لتطبيق القوانين على ترافيك النتورك. على البود هذا مسموح له يكلم البود في النيم سبيس الفلاني على البورت الفلاني. البود هذا مسموح له يرسل DNS ريكويست برا الكلاستر او داخل الكلاستر او لبود معين. الابلكيشن بيقدر يكلم الداتابيز على البورت هذا. البودز اللي عليها الليبل اكس تقدر تكلم الداتابيز اللي عليها الليبل واي على بورت زد. It's basically some sort of in-cluster firewall or basic firewall. Again, that's the principle is to make sure that if something is compromised, it cannot compromise other things بشكل أو بآخر. Service accounts is a very important concept لأنه service account is what define the workload identity في Kubernetes بشكل عام. نتكلم على identity within the cluster. By default, every namespace has a service account. I think it's called default in every namespace. By default, if you don't specify a service account for a pod spec, it will use the default service account في هذاك namespace. And depending on your configuration and default configuration, ممكن هذه البرميشنز لهذا السيرفيس اكاونت اكثر من اللي بيحتاجه البود او اقل من اللي بيحتاجه البود. And this is why you need to ensure that your pods are running بالسيرفيس account that has the right permissions عليهم. Role based access في Kubernetes basically اللي ما يعرف what do we mean by role based access basically احنا بنعرف rules. يعني Kubernetes is based على resources و verbs. resources و sub resources و verbs. فانت بتقدر تعرف يعني البود مثلا is a resource, the network policy is a resource, the namespace is a resource, the node is a resource, deployment, stateful set, deployment set, etc. هذول كلهم بيعتبروا resources. و sometimes الريسورسز هذول تحتهم sub resources. For example, if you exec إذا على بود معين على كونتينر معين, الاكزيك اكشن هذه بتعتبر سب ريسورس من البود. ف يعني هذه اكزامبلز على ايش الريسورسز اللي موجوده في كوبرنيتس. فبيزيكلي انت بتعرف رولز بتقدر تسوي اكشنز او فيربز على ريسورسز and you assign them للسيرفيس اكونت. فسيرفيس اكونت اكس مربوط برول الكلاستر ادمن, والكلاستر ادمن كان اكسكيوت اني فيرب على اي ريسورس كمثال. او عندي سيرفيس اكونت ابلكيشن ومربوط بالرول اللي هو الابلكيشن, ورول الابلكيشن كان فور اكزامبل ليتس سي اكسكيوت الجيت فيرب على البود ريسورس. فهذا السيرفيس اكونت بيقدر يكلم الاي بي اي سيرفر ويقدر يطلب بيانات اي بود او بيسوي ليست لكل البودز والى اخره. فهي الطريقه اللي we control the permissions within Kubernetes. كل workload has a service account whether you assigned it or it's a default. You need to make sure that your workloads are running the correct the suitable service account with the least privileges they need to act. If you by default give everyone the highest privilege they can get and the pod is compromised, the attacker will have access to the service account and then the service account is basically a token that is stored as a file mounted في containers. If a container is compromised, the service account is compromised. And this is why we need to ensure that the service account is the least privileged because if a pod is compromised, the whole permissions of the service account are compromised. The third point that's important is secrets.
طبعا secrets راح نرجع لها في الكلاستر level because secrets they're basically stored by default as a plain text data في ال HCD. And you need to ensure that وحنجيها في البوينت الأخيرة لما نتكلم عن الكلاستر you need to ensure that your Kubernetes API server is configured to encrypt secret at rest. The other point is البود if it's compromised all of the secrets that are mounted على هذه البود are compromised. لأنه again زي service account the secrets are mounted as files في الcontainer. if I compromise the container, I can get access to the secret. So we need to ensure that only the needed secrets are mounted for any container, and basically that this is another concept where basically you need to ensure that you have proper rotation logic. Where if a secret is compromised, how can you roll out, revoke the old secret, create a new one, and roll it out without service interruption. Or use a different method than using Kubernetes native secrets. For example, ensuring an application can connect to something like Vault, for example, which is a different secret manager, or use the cloud provider secret manager في GKE ولا في AWS ولا في Azure, where basically the application will need the credentials to access the secret manager. Well, we still have the same issue, because the application will need the credentials to access the secret manager, and you will most likely use the secrets to provide them to the application. But you just create another layer where it's probably might be easier to revoke access من هذه الجهة. I will jump this point, the privileges with security context or both security policies. I don't think we'll have enough time to cover it. Maybe it will be a more in-depth topic نقدر نغطيه later on. But the main point اللي تهمني منه is ensuring you're not running any container or any pod with the privileged flag set to true. Any container running with security flag set to privileged, it basically has access to the host machine, to the network of the host machine, and basically if it's compromised, the whole host machine is compromised. The user doesn't need to get out of the container. It's much easier to expose any vulnerabilities for the host machine. The last point, which is, most people don't think of as security, but it is part of security, where you need to ensure that you have proper resource quotas. أتكلم هنا على resource request and limits للworkloads. Because basically sometimes one of the ways to cause a DOS on a cluster that runs multiple workloads is find the workload that does not have proper quotas applied and abuse it in a way where it consumes all of the cluster resources, therefore causing other services running on the same cluster not to be able to get the resources they need, and therefore they'll become unavailable. This is indirectly causing denial of service. This is something that most people forget to do, and it can easily cause denial of service issues, not attacks, rather than mismanaged infrastructure. Security context is a very big topic on all of the flags that you can enable and what you can do, and what you can allow the container to have access to and what you don't. Generally, there are same default sets, and if you need to tweak them, you need to know what you're doing and why you're doing it, and then we can cover this probably in another topic, because that's a very long point. These are the main high-level points of our workload that you need to consider when you're running on Kubernetes. I'll go back to the chat and see if anyone has if you have any other questions. شباب بيتكلموا كتير فمش هتعرف تطلع الأسئلة في النص. أنا هحاول أمر بسرعة على الأشياء الرئيسية. وأنا بعتذر إنه أنا قلبت إنجليزي، بس أنا كنت بحاول إني أكمل بالعربي. طيب. So this is still about Alpine. وليد يتكلم على Let's Rise book, which I will get to. It's one of the Chrome tabs that I will open to share with you. How to manage authority. I am not sure what that means. If you could clarify.
أحمد بيسأل على secret and exposing it as an environment variable or as mounting them as files. In the end, the point is they are exposed as plain text values for the process that is running. If it's an environment variable, basically it's a file on Linux somewhere that you have just to get access to. Every environment variable that for a running process is stored as a file on Linux. So it's pretty much the same thing. It's not really that much of a big difference. طيب محسن يتكلم على connection between service and service. I'll get back to this when I come to the network policies. أنا عندي سؤال إذا ممكن. خلينا بس أخلص الشات وآخذ السؤال بس عشان ما أقطع أوكي. Distroless and Walid is asking about the image. طيب go ahead. برجع على network policies بس تفضل. هو تعقيب على النقطة اللي تكلمت فيها على إنه الكونتينرز اللي تشتغل as privilege. بس نبغى أتأكد إذا كانت إنها اللي شغالة as privilege نفس الكونتينر اللي تكون شغالة بالروت ولا this is different بس عشان نتأكد يعني. لا it's different. Running as privileged is different than running as root. Running as root is another issue, and this is one thing that I should have actually added here is don't run as root. Don't allow the container to run as root. لأنه basically this is again about security in depth. If the container is running as root or the pod is running as root, then if the attacker can compromise it, they don't need to do escalation, privilege escalation. If it's not running as root, then if they break the application somehow, they still need to figure out how to break the user running the application to a privileged root user. Privileged root user. فلا they're different things. وعشان كذا أنا قلت ممكن نجي نغطي security context for the bot. It's a very يعني في a lot of flags and things that you need to consider. I'll give some resources for people who want to delve deep. بعد ما أخلص السيشن that talk about these details. طب أنا كنت بتكلم على network policies. إذا في أسئلة ثانية أو بدخل في network. عبد إبراهيم معليش بس عندي بس السؤال. أنا محسن. إبراهيم أنا كان سؤالي الله يسلمك. أنا كان سؤالي when deploy as a container as a backend عندنا as a API وعندنا مثلا authorization على مستوى الترافيك عندنا. how to manage it. هذا كان سؤالي فقط. طيب أنت لما تتكلم على authorization سؤال بيجي يعني لما تتكلم على authorization you're pretty much requiring إنه الترافيك يصير identified من ناحية source. فنعرف إنه هذا الترافيك جايني من application X اللي جالس يرسل لي مع الترافيك credential Y. فأنت تتكلم على شيء يعني أقرب ماله اللي يسويه مثلا STO وير فيه mutual authentication بين كل في two ends من أي network traffic. حلو بس كان بس يعني احنا في الافيلابيلتي زون ما نقدر نسوي فاليديشن نطلع برا للايدنتيتي. فكان يعني وش تشوف الحل الامثل يعني تو فاليديت الريكوست عشان تو اكسس الريسورس. انا هذا كان سؤالي. انا ترى انا جالس اسال لما تقول تبغى يو فاليديت يو وان اوثرايز الترافيك وش هو بالضبط اللي تبغى تتاكد منه؟ وش تقصد باوثرايز الترافيك؟ انا اقصد الاند يوزر كاند يوزر ما اقصد الابلكيشن باي ذا واي يعني في جيت واي هي راح تستقبل هي اللي لما تتكلم على الاند يوزر انت تتكلم على ترافيك جاي من برا الكلاستر بيكلم الاي بي اي. يس. طيب لما تتكلم على انت تتكلم هنا على دومين شويه مختلف وفي سولوشنز كثير. لما تتكلم على مثلا انه فيه يعني one of the solutions اللي الناس تستخدم ال API gateways عليها عشانها is to apply الاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن لوجيك للاند يوزر للاكسترنال ترافيك على هذاك اللاير. فاليوزر مثلا بيكلم ال API وهو يرسل توكن ويور دوينج اللوجيك حق الاوثرايزيشن على ليفل ال API gateway. اوكي يعني ما نقدر نعمل يس.
فانت اعتمد، انت في الاخير فيري يعني كيس ديبندنت، ممكن نرجع لها باخر السيشن. اذا تشرح لي وش الكيس حقتك ممكن اقول لك اذا انت يهمك والله التريس حق الترافيك حق يوزر اكس اللي ارسل ريكوست واي المفروض ما يكلم لهذول الخدمات، هذا موضوع مختلف شوي. اي هذا ممكن نجي اذا معنا وقت على اخر السيشن او حتى بعد السيشن ممكن نتواصل معك ونتكلم فيه. بس انا بركز على الاشياء الجينيريك اليوم، انه المفترض انه السيشن ما هو مره عميق. خلاص تمام. النتورك بوليسيز في ريبوزيتوري، في هذه الريبوزيتوري انا ما ادري ليش احمد طيب عنده ريبوزيتوري اسمها كوبرنيتس نتورك بوليسي ريسيبيز. بيزكلي عباره عن اكزامبل على ايش تقدر تسوي بالريكوست بالنتورك بوليسيز. طبعا النتورك بوليسيز اي ثينك مش كل النتورك انترفيس مش كل السي ان اي امبلمنتيشنز تدعمها. انا اي ثينك كاليكو بيدعمها، وسيليوم بيدعمها، فلانل اي دونت ثينك ات سبورتس في الريليز الاخيره. هذه معلومه ممكن نجيبها بعد شوي. بس الفكره انه النتورك الكونتينر نتورك انترفيس امبلمنتيشن اللي بتستخدم لازم تدعم النتورك بوليسيز حتى تشتغل، اذروايز الرولز ما راح تصير اكتف. واحده من الابسط الاكزامبلز اللي يعني ممكن احد يحتاج يطبقها في الكلاستر. بيزيكلي انا ابغى البودز المعينه هذه ما تقدر ما تقدر تكلم اي شيء برا الكلاستر. جميل. فهذه مثلا البود سيلكتور هذا موجود ممكن حسب الديبلويمنت نفس الفيلد اللي هو بيزيكلي ماتش الليبلز. اي بود عنده اب قيمته فهو فابلاي عليه هذا الكلاستر. بتعرف شيء البوليسي تايب في انجريس واجريس. الانجريس هو الترافيك اللي جاي للبود هذه اللي هو انجريس داخل، والاجريس هو الترافيك اللي طالع منها. فهذه مثلا رول بتقول والله الاجريس ابغى اطبق تو رولز، بورت 53 يو دي بي وتي سي بي اللي هو بيزيكلي دي ان اس. مسموح للنيم سبيس سيلكتور الفاضي اللي هو بيزيكلي كل النيم سبيسز، وما في سيلكتور محطوط على البوت فهو بيزيكلي كل البوتس كذلك. هذه البوت ما تقدر ترسل الا ترافيك يو دي بي وتي سي بي على بورت 53 اللي هو دي ان اس داخل الكلاستر. اي ترافيك بيطلع منها على بورت ثاني داخل الكلاستر او على حتى على دي ان اس برا الكلاستر والنت بي الاود. وهذا زي ما قلنا ريسورس في كوبرنيتس ذات يو ابلاي وراح يتطبق. باخذ مثال ثاني سريع بس عشان اعطي مثال على شيء انجريس. هذا كمثال. انا عندي ابغى اطبقه على البوت اللي فيها الليبل اب بوك ستور والليبل الرول ايكوال تو اي بي اي. ابغى اسمح بالانجريس من البودز اللي الليبل حقها اب يساوي بوك ستور. فهو هذه البودز بتصير تقدر تكلم نفسها، وبتقدر تكلم اي بود ثانيه فيها الاب باك ستور حتى للرول مختلف، بس ما في اي بود الاب حقها قيمته مختلفه عن بوك ستور بيقدر يكلمها. الترافيك والتايم اوت والبي دروبت يعني وبيشوفوا اليوزر. ممكن ترجعوا للريبوزيتوري I will share the link for it على امثله ثانيه على ايش تقدر تسوي. بس basically it's limiting الكونكتيفيتي على بورتس وشويه. يعني هذا يفرق عن الفاير وول انه you can use السلكترز اللي داخل كوبرنيتس اللي هي الليبلز to define ايش اللي بتقدر تسويه. فممكن انك تسمح بترافيك بين اكس وواي بيزد على الليبلز، ما هو بس مثلا على الاي بيز او على طريقه معينه مثلا مستخدمه بشكل مكان اخر. فخلونا نرجع. طيب خلينا نجي هنا بس نشوف اي اسئله قبل ما نروح للنقطه اللي بعدها اللي هي النود والكلاستر.
في سؤال من عماد على ايش الابلكيشن اللي بيحتاج روت بريفليجز. انا سؤالي بيكون ليش يحتاج روت بريفليجز الابلكيشن؟ وبيزيكلي موست لايكلي اذا انت فعلا تحتاج الروت بريفليجز حتكتشف انك تحتاجها في كونتكست جدا صغير. رن الابلكيشن يعني اكستراكت هذا الكونتكست وخلي هذا الكونتكست بس اللي شغال بالروت وباقي الابلكيشن بدون. That's one way. يعني that's what we mean by reducing attack factor. بس عشان تقلل يعني خلي whatever needs الروت اكسس اللي مره فعلا يحتاج روت اكسس اعطيه روت اكسس بس don't give the whole application root access. again it depends على why does it need root access. Is it because it needs to manipulate network ولا storage ولا you need to change configuration على root file system. شوية يعني complicated. طيب هلا نرجع للنقطة اللي قبل الأخيرة عشان الوقت. النودز basically واحدة من ال biggest يعني vulnerabilities اللي كانت موجودة بكوبرنيتس أو الاتاكس اللي صارت على كوبرنيتس في وقت من الأوقات في الريليزز القديمة كانت بسبب إن الكيوبلت people were running الكيوبلت أو بيشغلوا الكيوبلت بدون authentication authorization. فأي application شغال على الهوست بيقدر يكلم الكيوبلت وبيقول له سوي اللي انا ابغاه. بيقول له شغل كونتينر اكس اللي فيه وات ايفر واعطيه البرميشن الفلانيه بدون ما يكون اي بي اي سيرفر. فاي يوزر was able to impersonate an API server. I think the feature that became GE في generally available 13 او 14 نسيت where basically multiple ways to authenticate or authorize النود مع الكيوبلت. it goes both ways. كان في another vulnerability I remember where الكيوبلت إذا it compromised بتقدر تتحكم في other cubelets. مثلا one thing يعني people use to prevent workloads من انها تشتغل على مثلا الكنترول بلين you have taint معين برضه هذا يمكن من الكونسبتس اللي I wouldn't have time بس اعتبر التينت some sort of label وانا بقول مثلا انه هذا النود ماستر نود unless البود بيقول انه انا اقدر اشتغل على الماستر نود لا تشغل عليه بودز باي ديفولت. فالتينتس شيء قريب من الليبلز you apply it على النودز اللي بشغاله بالكلاستر. خلينا نقول انه هذا عليه ماستر equal true. unless البود عنده toleration للتينت هذه وانا بتحمل انه النود ماستر ترو ما بتشغله عليه. one of the vulnerabilities was انه النود بيقدر يكلم الكنترول بلين وبيقول له غير التينتس او labels لانذر نود. and basically this allows users to compromise الconstraints اللي السيستم او الاوبريتور كان يتوقع انها موجوده في الكلاستر. So this is one of the things you need to apply. We'll get to what to do and how to apply it الآن. But this is one of the important points that you need to apply. Another point, updates, which is basically the same rule we talked about for containers. Make sure your nodes are always up to date. احنا نتكلم على الOS packages, الOS itself and the packages running on it, Kubernetes as well. So ensure that you're always running the latest version that you can run. One thing to keep in mind, there is a lot of security hardening features that were released في 1.18 و 19. 19 أظن لساته طلع بس في a lot of features released في two versions هذول. A lot of the cloud providers, 18 is still preview. If you're running on-prem and you can afford to upgrade, do upgrade. A lot of features that will help harden your cluster. So this is one other thing. والنقطة الأخيرة configuration. Again, bad configuration is one of the main sources for vulnerabilities في the current age of DevOps and quickly changing infrastructure, because one flag misconfigured is probably gonna allow behavior to happen that shouldn't happen. راح أغطي authorization, authentication, or configuration with one article
which I think is it's this one. حاجة على الكيوبلت. احنا نتكلم basically right now about the kubelet. وحاجة بعديها في الكلاستر on cluster configuration or API server configuration. These are some of the the flags that needs to be properly configured. I'll share this article as well. Anonymous authentication, one of the things we talked about اللي هي انه basically the kubelet will allow unauthenticated traffic to execute. It will accept it as authenticated, and it will respond to it, to run containers based on it. And this basically, you're exposing your cluster for anyone who wants to have fun with your cluster. Basically, authorization mode is another thing that he needs to configure to always request, to make sure that always allow is not available, and always allow basically is any traffic is allowed. You're basically setting your authorization mode to whitelist everything. There are other flags that are more secure depending on your context that you need to set. Running your cluster as on HTTPS, running the kubelet API on HTTPS, running the API server on HTTPS as well are very common security measures. And I'm not mentioning them, but they're generally how most setups are being done today to ensure that at least traffic cannot be sniffed and it cannot be impersonated by man-in-the-middle attacks, which could allow credentials to leak and users to execute things that are not proper. I will share an article. These are some of the flags الرئيسية basically about the authorization with authentication, and the others are about running on HTTPS traffic. These are the main things. In addition to updates, I'll go to cluster configuration of cluster, then open the ground for questions, just to make sure that we have the time running for us. Securing a cluster is basically not very far off from the nodes. If you keep your nodes up to date, one thing to make sure is to also review your configuration, make sure it's the most secure configuration. We'll cover some flags that needs to be checked in the article I just shared. One other thing that I think also is mentioned in the article is enable audit logs for Kubernetes, especially in any high security environment. This will allow you to keep track of what is happening in the cluster, and will allow you to debug issues and debug permission issues, and even detect some privilege escalations issues that you're not aware of if you enable them. So the flags, when we talk about the cluster, we're talking about the API server, the scheduler, the controller manager. These are the main components of a Kubernetes control plane today. Especially in most of the other components have been extracted. The API server has a lot more flags that needs to be ensured not running. Anonymous auth flag, the same thing. Make sure it's false, otherwise your API server expects any authentication. Basic auth file. There is a way to enable basic HTTP authentication where there is a file on the host that has username, password pairs that is used for authentication. It's generally not very secure, and probably this is not something that should be on in any cluster. And secure allow any token is another setting that allows tokens to be used even if they've been marked as insecure. HTTPS is basically to force that the API, kubelet HTTPS is to force the communication between the API server and the kubelet to go through HTTPS. Insecure bind address is basically the address that the API server listens to over HTTP and not HTTPS. This should be disabled and not allowed. And the same thing is insecure ports. This is what the port that is insecure address is listening on. So that's one
other thing. There are a few flags related to setting up proper TLS and certificates. The certificate authority for the kubelet, which is the certificate that's used to generate the kubelet TLS certificates, and the client certificate, client keys. These are all like replicated for the API server and for the kubelet and for the other all the HTTPS interfaces. Admission plugins is one other thing that we will mention in another session, where it's admission plugins have basically, there are validating and mutating admission plugins, and they're basically a way to validate any request that comes to the API server or change it or modify it. One of the default plugins in Kubernetes is the bot security policy. And this is something that needs an advanced security session probably to talk about what to enable and what not to enable. Generally, making sure that bot security policy is one of the enabled plugins allow you to use this feature. So that's one other aspect. I think these are the flags for enabling the audit log, and this is one thing that you need to be configured. To whatever configuration that suits you, and the volume of logs will be very big, so it depends on how your logging setup is configured. I'll share the article. There's a lot of flags, and each one does a different thing, and it has security in a different way. One other thing I forgot to mention actually, and it's related to workloads, is enabling an admission plugin that allows you to control the image registries that are allowed to run workloads. And this enables you to restrict أو يقلل عدد الregistries اللي عليها container images to what you trust. This could be ممكن يكون hubdocker.com, ممكن يكون your own personal registry that you run on-prem. على حسب your security requirement. ممكن you only allow images that are from an artifact source or registry that you run that only allows scanned images to be published. This is something that you can also configure through admission plugins as a image validation admission plugin. I wouldn't go through all of these. I want to remember if there's anything I missed. I think these are all. I'll share this article again with you in the Telegram channel. That's the last point for me from the fundamentals of security. Now, if you go into more in depth, you can go into a lot of specifics around how to configure the files, where to store them, how to configure the manifest. But this is more of an in-depth, and ممكن we take a session on every component because Kubernetes is a very complicated system. There's a lot of knobs to tweak and turn, and there's no right answer for every cluster. Generally, running on a cloud provider gives you their perspective on what's secure, and might be more secure than you running your own setup. So you might copy something. طيب, I think that's most of what I had. And again, this is a very high-level intro to what to consider when you're thinking about security in Kubernetes. We might go into, I was talking to Ahmed about this. Next session could be networking, because networking impacts security. So we might go to something to cover. طيب احنا معنا ربع ساعة للأسئلة، لو تخلص إبراهيم. في نقطة Suhail have shared, and I think it's important. In security, I think it's very important to start with the highest level possible من البداية and relax as you go on, rather than doing it the other way. If you start with a very lax setting أو إذا بدأت with security configuration أو setup جدا relaxed,
tightening it would usually mean things will break. And this is one of the dilemmas with security, where tightening security or ensuring you have very good security posture with settings are all configured بشكل كويس restrictive, معناته it's very hard to operate. The operation is challenging and requires jumping through hoops. However, if you do it the other way, where things are relaxed وكل شيء سهل و everyone can do whatever they want وكل developers عندهم cluster admin والدنيا سلطة, when you start to harden, you will hear a lot of people complaining because things that are working كانت شغالة and were easy, they stop becoming easy to do. And this is a dilemma. I think every organization, depending on their internal security evaluation and how risky is their workload they're running and how important and critical, can set up their defaults بشكل سين. But I believe it's a very important discussion to have between security teams, operators, and developers to ensure that the bare minimums that are accepted, either from a governance and policy requirements, or حتى from an IT policy, is sane enough for everyone working on the cluster. Keep in mind there is a lot of new things. Not a lot of people understand what are containers, what's Kubernetes, and how all of this is different. I still remember people asking me to do firewall rules based on IP address within the cluster. Pod IPs are ephemeral and they change, and basically it's not possible. And it was hard to convince them that this is not how things work for Kubernetes. But again, this is a learning journey. If you're running a Kubernetes, you have to be prepared for it. Any other questions? Abdul is asking about OIDC flag. I'm not sure what's the question, Abdul. انت تفتح المايك عبد النور. ايوه السلام عليكم. هو السؤال على enable authentication على مستوى الاي بي اي سيرفر. اذا عندك اوث مثلا تقدر تستخدمه كبروفايدر للاوثنتيكيشن، زي ديكس مثلا. زي ديكس مثلا، ديكس يشبك على الاكتيف دايركتوري تبعك، يكون هو بروكسي في الوسط، واذا انت اوثنتيكيتد تقدر تاكسس الاي بي اي سيرفر مثلا، علشان مثلا بس مثلا انا عاوز التيم ياكسس كوب سي تي ال عن طريق الاكتيف دايركتوري. عرفت؟ جميل. في بعض هنا we're talking about the authorization part. sorry, the authentication part. اللي هو كيف اعرف انه عبد النور هو عبد النور. Yes. So this is basically done بطرق كثيرة. You can do the silly easy way, which is not scalable, not operatable بشكل كويس. اللي هو for every user create a service account. When Kubernetes, every service account فيه له token, and you give the user the token, and خلاص they can authenticate as that user. Then comes the authorization part, اللي هو we talked about, اللي هو role-based access, where you assign roles to this service account. Assigning a role to the service account doesn't care about the authentication. It could be through a service account token, it could be through OpenID Connect, it could be through basic HTTP, doesn't matter. But again, this is one part I didn't include في the presentation, اللي هو security from an operator perspective. And if you have users that you need to give them access to kube control or other aspects in Kubernetes, how do you do it and what's the appropriate and controls or measures? This was not really in scope of the presentation. The type is not enough. But yes, this is one way of doing it, اللي هو OIDC ولا any reverse proxy that will require OAuth-based authentication. في طرق كثيرة تسوي. جميل، شكرا. أنا في عندي سؤال. تفضل. هل في على مستوى الكوبرنيتيز أنتي فيروس أو مالوير ديتكشن أو حتى اللي هم البيج كومبانيز مثلا مثل مكافي، سيمانتك، كاسبرسكي، هل هم سبورتيف للكوبرنيتيز والأشياء هذه؟
وشوف في الأخير لما احنا نتكلم على Kubernetes it's not magic. في الأخير it's there are files و processes running on the host machine. The question is يعني إذا السؤال هل في antivirus when you run it in a cluster that has Kubernetes doesn't يعني break things. أنا have not صراحة tried that. في providers بيسووا I think New Victor has a solution that does some sort of monitoring على البروسيس level وعلى الفايل system integrity level to check مثلا إذا في malware ولا في anything that's infiltrating the host. So yeah, the main security provider, big security players, they have security-oriented solutions for Kubernetes that do something like this. Whether it's on a network level, they do analysis of the network traffic to detect if في malicious activity, أو على الhost level to track ولا changes في الفايل system integrity ولا في البروسيس ولا في يعني الفايلز on the host machine to detect إذا والله في vulnerability أو في breach أو إلى آخره. ممكن أعقب عليك يا إبراهيم؟ تفضل أكيد. فإبراهيم تكلم في الأول على السكيورتي سكانرز اللي هم static security scanners. فعندك في الكوي ولا حتى outside the كوي you have Claire, you have Trevi, and there are others. لكن مثلا لو تستخدم الريجستري هاربر فهاربر can do both actually and it can do more and can do sysdig. Somebody يعني في الشات تكلم على sysdig. These are static scanners يعني when the container is not running. الشيء الثاني يتكلم عليه إبراهيم الآن اللي هو what they call dynamic behavior. مرات أنا I give you an executable, you scan it statically, it looks fine. لكن after it runs, it has a backer, it has other stuff that will be unbacked. ماشي. you need the dynamic behavior. Sysdig will do this. في sneak وفي aqua security. They have tools to do this also. في tools من aqua security open source. You can actually scan it to check if it has this kind of behavior statically. يعني they can predict something sometimes. But there are scanners يعني which there aren't. The best ones are basically the runtime security scanners اللي هم dynamic behavior, which are even better than the antivirus. لأن أغلبية الانتيفيروس they use fingerprints وأشياء زي هي. They don't really use dynamic behavior. أنا ما فهمت سؤال عبد الناصر. أي سؤال؟ عبد الناصر كان بيسأل what we have to secure البود not Kubernetes. بس ما فهمت what does he mean. طبعا أنا I think I stopped sharing my screen. People can see chat. Let me restore. خلي عبد الناصر يفتح المايك لو سمحت. خلينا بالمايك أحسن. السلام عليكم. السلام. هو ما كان سؤال، أنا كان السكيورتي على مستوى الكوبرناتسي. Kubernetes it's an orchestration tool. يعني هي cluster to orchestrate and get desired state for the pods. Actually, the data and the services on the pod. So the security should be focused on pod, not on orchestration. But my question was regarding to the upper one, regarding to ports configuration and security. The communication in the old world was during IP, using the backbone for network, machine to machine. Now there is internal communication, internal networking configured inside the pods and inside the Docker file or whatever there it was configured on. It's not abstract to the end user. It's internal communication. This should be secured more, actually. So I will answer based on what I understood. So basically, yani, the traffic is still network traffic. It goes from a network interface to another network interface. Most Kubernetes network setups end up by having every pod has an IB, whether it's an overlay network that's on top of the host network, or it's actually running with IPs on the host network as well.
the traditional IP-based management can still be applied. The issue is, and most likely the pods are ephemeral and they change, and you scale up and you scale down, and the IPs change quickly. So they're not as static. Even we had a similar concept back when people were running large-scale server farms, and whether your servers are pets or cattle, and the difference between associating an identity with a server versus it's a pool and you can change it بشكل dynamic. Kubernetes and orchestration in general takes us into if I might say, a more dynamic way, where the same application could have 10 IPs in one day, because it's scaled up then down, and it was deleted, another one was created, and it crashed. Managing by IP is challenging. And this is why we have other tools like network policies, where you can define the rules based on some sort of, I wouldn't say ID, but rather labeling and tagging mechanism. So you can say, well, this pod is running the, I don't know, the website. And this pod is running the accounting system. And therefore, this pod is running the accounting system database. And any pod that is the accounting system should be able to communicate with the pods that have the accounting system database over this pod. So this is another thing that you can still do today with Kubernetes, whether with network policies, whether with an added layer, something similar to service meshes like Istio, where you can actually take this a bit further and ensure that the traffic is coming from the right interface to the right interface. When you control it and ensure it's encrypted, even if the base protocol doesn't support encryption. These are added levels of security that we're not covering. But the reason why we're covering Kubernetes as an orchestration layer is because it can be compromised. And if it is compromised, I can basically change how the pod works. So let's say you have a cluster and you have a pod that's running your accounting system, and you have another pod that's running your website, and your website pod is vulnerable, and I can figure out a way to get into it and compromise your cluster. I can change the parameters that are making your accounting system run. I can remove the network layer that you have added. I can remove the network policies. I can run it with different parameters. I can, for example, you're mounting a volume with read only. If I compromise the orchestration layer, I can make that a read-write volume, and I can compromise the integrity of the data. I can do a lot of things. And this is why we're talking about the orchestration layer. If you can compromise it, and it's not really mature enough, and we're not in a state where it's secure to a degree where we don't have this amount of vulnerabilities. This is why I went through the vulnerability list in the beginning. If I compromise the orchestrator, I compromise the whole, basically, applications and workloads that you're running on top of it. And then Sohail, for example, is talking about, if you're running WordPress on Kubernetes, and I can compromise anything in your WordPress installation, and I can do a remote code execution, and then do a privilege escalation into that host, and figure out a way to control your API server, you're dead. Your server is dead. Everything running in this cluster is compromised. And imagine with the trend where people are starting to run stateful sets and data stores on Kubernetes. This is basically similar to someone hacking your cloud account if you're running everything on one Kubernetes cluster. And again, if you're running a Kubernetes cluster, and probably it has, you're somehow sharing the credentials to your cloud provider into one of your pods for an S3 access, and you're not applying least privilege, and that access token for S3 can actually do much more on AWS. And then basically, you're done. Your account was hacked, so probably someone is mining Bitcoin in your cluster right now. في حد يا شباب عنده سؤال تاني قبل ما نختم؟
Omar is asking which approach is more secure, deploying a third-party stack like ELK or from scratch or using an operator. I will answer by a question, and just to show that there is really no simple answer to this. What is more secure? Using a dependency from NuGet or NPM or Composer or packages or whatever your language of choice is, or writing it from scratch. There is no right answer. The right answer is not writing it from scratch or using it as a third party. It depends on evaluating the solution that you're going to use that's ready-made. Not all operators are on the same level of maturity from stability perspective, from security perspective, from all of these concepts. So only use things that you trust and that are going to do a better job than you. And that's hard to evaluate when you're running a lot of tools in your setup. But it's a needed evaluation if you care about security, honestly. If there are, I hope I clarified my point about this question. I want to show two things before I close. So Walid, I think, mentioned this book in the chat. I will share this link as well. It's a book called Kubernetes Security by Liz Rice and Michael Hasenbras. It's one of the best books about. Liz is a security specialist that's been focused on container security for a very long time, and she runs Aqua Security, which is one of the leading Kubernetes security and cloud-native security consultancies. That's a very good book if anyone is interested. It contains the website contains a lot of resources, even if you don't read the book, around different aspects they mention in the book. I will share the link to the configuration article if anyone wants to review their configuration. One thing I want to share, there's a page in the Kubernetes documentation called Overview of Cloud Native Security, and there's another page in the administration section called Securing a Cluster. I highly recommend that you go through both. This one is basically gonna take you and it mentions the other page. But these 4 pages are the references that I think people should go through if they want to dive deep into any specific topic. If anyone finds a specific area is worth mentioning or deserves another session, let me know, and we can probably arrange another session. There are a few things I didn't go through. And these are deeper topics in security. We talked about security context and about security policies. We talked about admission controls and plugins. وهنتكلم على configuration. The last things is policy enforcers and things like open policy agent that allows you to write even more, apply even more and control your internal security policies for whatever is working on Kubernetes, and to ensure that enforce the policies that you set. When we say every account should not have the default service account, using a policy enforcer allows you to configure Kubernetes to reject any workload that does not follow the rules that you want. And this is another session probably that we can delve deep into if possible. Thank you very much for your time. I hope the session answered some of the questions that you had. وشكرا لأحمد على الفرصة ويعطيكم العافية. أحمد المايك لك، تفضل. طيب معلش برضه قبل ما نختم، عماد عنده سؤال عشان ما يزعلش، رافع ايده. اتفضل سوري. طيب اتفضل. شكرا أحمد. صوتي واضح؟ اتفضل. صوتك واضح، تفضل. هو مو سؤال as much of as a thought. أول شيء شكرا إبراهيم على السيشن الحلوة. طبعا الناس الآن adopting خلينا نقول الكوبرنيتيز في every environment، وكل واحد رايح on board عليها. طبعا السكيورتي كونسبت او خلينا نقول السكيورتي سكشن فيها جدا مهم، لكن الاوبريشن انفايرمنت خلينا نقول بعض الاحيان الديفوبس يرمي اللود حق السكيورتي على الاوبريشن. تمام. فاتوقع انه سكيورتي اتس جوين كونسبت بين الديفلوبر even starting from the code خلينا نقول.
برضو من الاوبريشن سايد in preparing environment زي كذا. هل do you think people should adopt DevOps أو DevSecOps أكثر من إنهم يكونوا DevOps بس كenvironments production؟ أنت سألت سؤال مرة طويل في آخر السيشن. في نهاية المطاف أنا أشوف إنه بشكل عام في التكنولوجي في obsession بالترمينولوجي أكثر من الأشياء اللي فيها قيمة فعلية. بغض النظر على إنه DevSecOps شيء جديد ولا ما هو شيء جديد. It's basically adapting security principles and how to apply them بشكل أو بآخر. يعني أنا تكلمت قبل في البداية في نهاية المطاف securing a cluster require adaptation من الoperator, الdeveloper والsecurity team. ما في واحد من هذول الثلاثة يقدر يغطي النقطة هذه بشكل كبير. بالعادة generally security teams would be more around policy setting أكثر من يعني policy setting enforcement أكثر من actual implementation. So they will tell you what's allowed, what's not allowed, and what to do. They wouldn't generally do it themselves. ما راح يسوونه بنفسهم. وفي نفس الوقت الديفلوبرز مش هم اللي راح يتشينج ما راح يسووا الادمنستريشن للكلاستر ولا راح يعدوا على السيتنج. فالاكشوال هاندز اون ورك دائما راح يكون شغل الاوبريتور. يعني that's a fact of how IT is working today. However مهم انه responsibility تكون موزعه بشكل صحيح وكل شخص عارف ايش الرول اللي مطلوب منه وايش الامبليكيشن اللي تترتب على الاطراف الثانيه. ففي نهاية المطاف أسهل شيء على security إنه يجي يقول هذه مليون policy you have to apply it مع السلامة. بس هذا ما هو practical في نهاية المطاف، لأنه applying it معناته complications متعددة، معناته في أشياء نقدر نسويها، في أشياء ما نقدر نسويها، في أشياء require investment في tools، في أشياء require changes في الapplication. فمهم الشخص اللي شغال على جانب البوليسي enforcement يكون فاهم التكنولوجي، فاهم الامبليكيشن، حتى يقدر يكون متعاون في how to apply ايش بأي طريقة، لأنه كل شيء ممكن تطبقه بطريقة سهلة، ممكن تطبقه بطريقة صعبة، ممكن تطبقه بطريقة معقدة. فهذه يعني أنا عشان كذا أقول إنه السؤال جدا كبير، إجابته ما هي سهلة. إيه. يعني النقطة المهمة إنه الجميع لازم يستوعب إنه ما بدون تعاون الجميع عشان نحقق الهدف المشترك اللي في الأورجانيزيشن ما راح ننجح. ما تقدر تعتبرها شغلة شخص واحد والسكيورتي يقول أنا مالي دخل، والديفلوبر يقول أنا مالي دخل، والأوبريتور يقول أنا مالي دخل. It doesn't work. طيب جزاك الله خير إبراهيم، شكرا على السيشن النهارده وعلى وعد وشكرا للجميع على الاستماع. يعني اتمنى انه كان السيشن على توقع. جزاك الله خير والله، سيشن ممتازه، وعلى وعد سيشن ثانيه عن النتوركينج زي ما وعدتني قريب ان شاء الله باذن الله. تمام خلاص ضبطتك على الهواء. تمام شكرا ابراهيم. الله يعطيكم العافيه. شكرا. السلام عليكم. نورتونا يا جماعه. يلا تصبحوا على خير.